Βρισκόμαστε στο Università Pontificia Urbaniana, εδώ στο Βατικανό, στην 22η τελετή των Διεθνών Βραβείων Vexillum Giuseppe Sacca και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και είναι ιδιαίτερη τιμή γιατί πολύ σημαντικοί και εμβληματικοί επιστήμονες από όλο τον κόσμο με τρομερές ανακαλύψεις, καλλιτέχνες αλλά και βραβεία ανθρωπισμού έρχονται να δώσουν το δικό τους μήνυμα. Το μήνυμα αγάπης, ανθρωπιάς, γιατί πίσω από κάθε πράξη είναι πολύ σημαντική η αγάπη. Βραβείο Επιστήμης εδώ στα βραβεία Πρέμιο Σιάκα, 22η απονομή των βραβείων Σιάκα και κοντά μας έχουμε τον καθηγητή Αντωναράκη, τον άνθρωπο που πραγματικά είναι ένας από τους κύριους αίτιους που αποσαφήνισε το υπόλοιπο 8% της έλικας του DNA. Διαβάσατε το γονιδίωμα πότε ακριβώς, κύριε Αντωναράκη? Το γονιδίωμα ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα επιστημονικό, το οποίο άρχισε το 1990 και η ελπίδα ήταν ότι μερικά εργαστήρια θα μπορούσαν να διαβάσουν όλο το γονιδίωμα. Με την τεχνολογία που υπήρχε τότε, το γονιδίωμα διαβάστηκε σε ένα χρονικό διάστημα 12 ετών και το 2002 έγινε μια μεγάλη γιορτή στο Λευκό Οίκο, όπου ο κόσμος πανηγύρισε το διάβασμα του γονιδιώματος. Το εργαστήριό μας είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή σε αυτό, γιατί διαβάσαμε το γονιδίωμα του πιο μικρού χρωμοσώματος που λέγεται 21. Το χρωμόσωμα 21, όπως ίσως ξέρετε, έχει σχέση με το σύνδρομο Down, την τρισομία 21. Όλοι όμως ξέραμε ότι δεν διαβάσαμε όλο το γονιδίωμα τότε, γιατί υπήρχε ένα μικρό κομμάτι που μας ήταν άγνωστο. Και η τεχνολογία προχώρησε μετά από 15-20 χρόνια και πριν από 4-5 χρόνια έγινε μια επαναζωπήρωση του προγράμματος αυτού με τη νέα τεχνολογία και επειδή το αντικείμενο της επιστήμης μου είναι τα μικρά χρωμοσώματα και το χρωμόσωμα 21, σαν ειδικός για το χρωμόσωμα 21, συμμετείχε και το εργαστήριό μας στο διάβασμα τελικά όλου του γονιδιώματος. Αυτό που μας έλειπε, όπως είπατε, ήταν περίπου 8%. Και τώρα ξέρουμε, μετά την 1η Απριλίου του 2022, ότι έχουμε στα χέρια μας, στα computers για να είμαι πιο ακριβής, όλο το γονιδίωμα του ανθρώπου. Και έτσι έχουμε μπει σε μια εποχή που τη λέμε μεταγονιδιωματική, δηλαδή με τη γνώση του γονιδιώματος, την ευκολία να τα διαβάσουμε, την ευκολία να διαβάσουμε εκατομμύρια γονιδιώματα των ανθρώπων και την πρόοδο της βιοινφορματικής, νομίζουμε, είμαστε σίγουροι, υποθέτουμε ότι θα λύσουμε πάρα πολλά προβλήματα υγείας και το σύστημα υγείας για όλους τους ανθρώπους θα είναι πιο καλό, πιο αποτελεσματικό στη διάγνωση και στη θεραπεία σχεδόν όλων των ασθενειών που έχουν σχέση με το γονιδίωμα, που συμπεριλαμβάνουν και όλους τους καρκίνους, γιατί όλοι οι καρκίνοι είναι παθήσεις του γονιδιώματός μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και είναι μεγάλη τιμή και για την επιστήμη και για τα βραβεία που είστε σήμερα εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Allora, siamo adesso al premio Genetica, Now We Know the Winner of Genetics Awards. Il prossimo vincitore, questa volta andiamo in Grecia, ma anche in Svizzera.
My name is Stylianos Antonarakis. I am currently a professor emeritus of the University of Geneva Medical School in Switzerland. During my career, I was the director of genetics at the University of Geneva, as I said to you, and before this, I was also a professor of genetic medicine at a university in the United States, the Johns Hopkins University in Baltimore, Maryland. My career was around the study of the human genome and the importance of this human genome in health and disease. The human genome is a very big molecule that we all have in our cells, the trillions of cells that we have in our body. And that big molecule determines most of the biological life and also either totally or partially determines the myriads of disorders that we develop as humans. The study of the genome started in 1990, and the almost total reading of the first genome of humans finished in 2002. And when we say finished, that was the 92%. And with the advances of the technology and the new methods of reading the genome, the 1st of April 2022, we sequenced the last 8% of the genome, and now we live in a medical era that is really the post-genome era. And in all this history, I was involved and directed the reading of one part of the genome that is called chromosome 21, and also was involved in the final sequence of the genome. Part of my career was devoted to the understanding of a disorder, a genetic disorder or condition that is called Down syndrome or trisomy 21, in which people, instead of having 2 chromosomes 21, one from dad and one from mom, they have 3 chromosomes 21. This chromosome 21 is 1.6% of the total genome, about 45 million letters. The genome is written in 4 letters, A, C, G, and T, and the total length of that book of life is 6 billion letters. And having a little bit more of a genome, like 45 million letters more, results in the condition that we call Down syndrome. We identify all the genes on the syndrome, and we try to understand, in this long life of a researcher, we try to understand which genes are important in the various signs and symptoms of the syndrome. One thing that we learn about the genome is with the Greek word polymorphic, and the genome of each one of us is unique and different from everybody else. So each one of us is a unique genome on Earth, and the population of 8 billion people on Earth is not enough to have 2 people with the same genome, except the monozygotic twins, that they have the same genome when they're born. The reading of the genome help us in 2 ways, 2 important ways. One is that we can do diagnostics. We can diagnose the myriads of genetic disorders, and we can also, after understanding the mechanism of each disorder, we can develop treatments, therapies, either gene therapies or the drug therapies. And the immediate usefulness of the knowledge of the genome is in 2 conditions, 2 groups of conditions. The rare syndromes or disorders that are due to mutations or abnormalities in one gene, such as sickle cell disease, cystic fibrosis, Huntington's disease, hemophilias, and so on. And the second thing is in all the cancers, because all cancers are abnormalities of the genome. And by knowing what abnormality each cancer has, we could develop either in short term or long term various pharmaceutical treatments for the various types of cancer. I was lucky enough in my academic and medical career to be involved with this fantastic field, and I feel proud that my generation of scientists we decipher this unknown black box that is the fantastic book of life, the genome. We can give to the next generation that knowledge in order to develop
many therapies after understanding most of the genetic and other disorders. So my conclusion is that the progress of medicine is because of the curiosity of several people, and the curiosity that sometimes we call. One important message that I learned throughout my career is to have the curiosity of the unknown will give us openings into the biology, the unknown, and we therefore advance medicine, because the advances of medicine are mainly due to the understanding of the disorder, the mechanism of the disorder, why and how we become sick. And once we understand why, we can use intelligent ways of treating the various disorders. And this generation of scientists and the next one will deal with the importance of the genome in our lives, and of course the other big unknown, the function of the brain. Un altro importante premio dalla ricerca, premio genetica, al professor Stylianos Antonarakis, Grecia, ma anche Svizzera. A premiare sono il tenente generale Gerardo Restaino e la dottoressa Alexandra Marzali in rappresentanza dell'ambasciatore di Grecia presso la Santa Sede. Dottoressa Marzakli, che rappresenta appunto la Grecia presso la Santa Sede, e quindi c'è tutto un momento ellenico in questo frangente. Prof. Congratulations, καλώς ήρθατε. Professore emerito dell'Università di Ginevra, fondatore della cattedra di medicina genetica e dell'Istituto di Genetica e Genomica, uno dei più grandi esperti di cromosomi, ha individuato l'eziologia di oltre 40 patologie ereditarie come l'anemia e l'emofilia. È riuscito a decifrare il cromosoma 21 del genoma umano, studiando inoltre la diversità del genoma che predispone alle malattie dell'uomo. Sono gli uomini, le persone, le donne di cui abbiamo bisogno. Professor Antonarakis, congratulations.